Good morning, students. Raju, sound clear alle? Orpalle. Good morning, students. Welcome to online maths class. Today we are going to discuss a few questions from the chapter second degree equation. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, മാത്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന, പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ടിങ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ഒരു മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് വാങ്ങണം, നിർബന്ധമാണ്, അതിൽ എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ഇൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു PDF ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പല സമയത്തായിട്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളുന്നില്ല. പക്ഷേ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക. 10 നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അറിയാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ we have to start the today's section, which is solving the questions from second degree equation. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രൂവ് ദാറ്റ് the sum of a number and its reciprocal is never be 5/3. Actually, what is the meaning of that question, students? There is a number and the sum of that number with its own reciprocal, it never become 5/3. ഏതൊരു നമ്പറിനെയും ആ നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5/3 കിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാത്സിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലിസൺ. സോ വി ഡസന്റ് നോ ദാറ്റ് നമ്പർ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് x. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ x. Then a reciprocal of that number, which is 1/x, that is equal to 5/3. I already discussed this type of questions in previous class, which means the last part of the chapter second degree equation. So how to solve this x into x? So x square plus 1/x is equal to 5/3. So cross multiplying this, what we get? 3x square plus 3 is equal to 5x. So 3x square minus 5x plus 3 is equal to 0. Here you got a second degree equation. So first of all you have to find out its its discriminant. So d is equal to b square minus 4ac. So actually what is b? Minus 5 whole square minus 4 into 3 into 3. So that is equal to 25 minus 36. So answer, which is minus 11. Here the value of discriminant is less than 0, which indicate we can't find a number, such number. What is the speciality of that number? The sum of that number and its reciprocal become 5/3. അഥവാ 5/3 കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പറിന്റെയും ആ നമ്പറിന്റെ റെസിപ്രോക്കലും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5/3 കിട്ടുന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. Okay students, now we are going to discuss the fifth question from the question pool. Actually, what is that question? The difference of two positive numbers is 6. The difference of two positive number is 6 and the product is 260. Find the numbers. Actually, what is the meaning of that question? ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ 2 നമ്പേഴ്സിന് ഡിഫറൻസ് 6 ആകണം, കൂടാതെ ആ 2 നമ്പറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് 216 ആയിരിക്കണം. So how to select such 2 numbers? That is a problem here. So there are 2 numbers. So first of all we have to select the first number as x. Then what will be the next number, student? Can you guess? Can you guess? Yes, of course. You can take the number as x plus 6 as well as x minus 6. You can take x plus 6 as well as x minus 6. Why? The given condition it is that, the first condition it is that the difference should be 6. What is the difference between x and x plus 6? ഒരു നമ്പറും ആ നമ്പറിനേക്കാൾ 6 കൂടിയ നമ്പറും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ? 36.
And what is the difference between x and x minus 6? ഒരു നമ്പറും ആ നമ്പറിന് 6 മൈനസ് ചെയ്ത നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസും 6 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 6 എടുത്ത് ചെയ്താലും എക്സ് മൈനസ് 6 എടുത്ത് ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷേ എൻ്റെ സജഷൻ പ്ലസ് എടുക്കുക. കാരണം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. സോ ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ എക്സ് കോമ എക്സ് പ്ലസ് 6 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് 216. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 216. So multiply the കഴിഞ്ഞാൽ x square plus 6x is equal to 216. Listen carefully. Here you got a second degree equation. It is not in the form of standard form. Actually, what is the standard form of a second degree equation? Ax square plus bx plus c is equal to 0. You can solve this second degree equation in two methods, the square completion method and using quadratic formula. I already mentioned that if the coefficient of x is an even number and a small number, you have to choose the square completion method. Why? The step become very simple and you can ചെറിയ പനിയുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് വേർക്കുന്നുണ്ട്. പനിയുണ്ട്, രാത്രി ഉറങ്ങാതെ മഞ്ഞും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ. ഇന്നലെയും യാത്ര ചെയ്തു. ഓക്കെ, so now I am going to solve this equation using square completion method. So x square plus 6x plus 3 square is equal to 216 plus 3 square. This is the third step of square completion method. So you can write this equation as x plus 3 whole square is equal to 225. Then x plus 3 is equal to root of 225. Then x plus 3 is equal to plus or minus 15. There are two solutions for this equation. If x plus 3 is equal to 15, the first case, if x plus 3 is equal to 15, then x is equal to 15 minus 3, then x is equal to 12. And the second condition it is that x plus 3 is equal to minus 15. What will happen, student? Then x is equal to minus 15 minus 3. Then x become minus 18. Here you got two solutions for this x. Which are they? 12 and minus 18. So you have to select x as 12. What are the numbers? If x is equal to 12, then automatically x plus 6 become 18. The numbers are 12 and 18. So നമുക്ക് 12ഉം 18ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. 18 into 12, 6, 3, 8, 1, 6, 1, 2. Actually, what is the question? You have to find out two numbers. What are the condition? The difference of that number should be 6 and the product become 216. So is it correct, student? Am I right, student? Yes. This is the first pair of numbers. Then second pair of number, if x is equal to minus 18, then x plus is equal to minus 12. Here the difference of these two numbers is 6 and the product is 216. So the conclusion of this question, which is the numbers are 12 comma 18 and minus 12 comma minus 18. Okay, so we have it. Next we are going to solve the fourth question from the question pool. The fourth question from the question pool. Listen students, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് സംശയമുള്ളത് എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. ഒരിക്കലും വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, എനിക്ക് അയക്കരുത്. Okay, what is fourth question, student? The fourth question is the sum of a number and its reciprocal is 25 by 12. What are the numbers? ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയല്ലേ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 then 5 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 4 നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് ഓക്കെ. അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വുഡ് നോട്ട് ബി 5 അഥവാ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് അവിടെ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് മിസ്സായതാണ്. നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, 5 ആക്കി ചെയ്യുക. Now I am going to solve the very important questions
which are questions 2 and 3, second and third question from the question 4. The first of all, we have to solve the third question. Actually, what is the question? The sum of two numbers is 12 and the sum of its reciprocal is 3 by 8. What are the numbers? I will find the numbers. What is the given condition? Listen carefully. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പല സമയത്തായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ മാത്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ പ്രയാസമായി തോന്നിയേക്കാം. വർക്ക് ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക. മാത്സ് നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുണ്ട്. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും സോൾവ് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താനുണ്ട്. അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. സോ വി ഹാവ് ടു സോൾവ് the third question from your question pool. Actually, what is that question? The sum of two numbers is 12. Am I right, student? Yes. The sum of two numbers is 12 and the reciprocal is 3 by 8. Listen carefully. There are two numbers. If the first number is x, what about the second number? What is the given condition? The sum of these two numbers is 12. Automatically the second number become 12 minus x. Am I right, student? I already explain this type of question from the rectangle, the perimeter of a rectangle, which is the length plus breadth, then breadth is equal to x, then length is equal to 12 minus x. ചെയ്താണ് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്താണ്. Then second part of the question, which is the sum of the reciprocal of these two numbers is 3 by 8. That is equal to 3 by 8. So sum of this reciprocal, which are the 1 by x plus 1 by 12 minus x is equal to 3 by 8. This is the important step for solving this type of question. Next, you have to solve this equation. How to solve this equation? How to simplify this equation into a second degree equation. So here two fractions, you have to multiply the numerator of the first with the denominator of the second. So 1 into 12, which is 12 minus x plus 1 into x is equal to x. The denominator multiply the x into 12 minus x is equal to 3 by 8. Here minus x plus x can cancel. So 12 minus 12x minus x square is equal to 3 by 8. And cross multiplying, what we get? 12 into 8 is equal to 3 into 12x minus x square. So that is equal to 96 is equal to 36x minus 3x square. The rearranging this equation, what we get? You can see here, the rearranging this equation, what we get? 3x square minus 36x plus 96 is equal to 0. Here you got a second degree equation. But you can simplify this equation because the coefficient of x square, x as well as the constant term as the multiple of 3. So you can divide this equation by 3, LHS analysis, then you will get a simple quadratic equation, a simple second degree equation. By dividing 3, what we get? X square minus 12x plus, what is the answer when we divide 3 with that number, that is 32 is equal to 0. So now you can solve this equation by quadratic formula. How to solve this equation by quadratic formula? You have to take a as 1, b as minus 12, c as plus 32. But here the coefficient of x is an even number, so it is so easy to solve this equation by using square completion method. So what will happen? So x square plus 12x minus 12x is equal to minus 32. Listen student, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ചില കുട്ടികൾക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്, അൻസാറിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാകണമെന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫേവർ ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. സോ നെക്സ്റ്റ്,
x square minus 12x plus half into square 6 square is equal to minus 32 plus 6 square. So what is the next step here? X minus 6 whole square is equal to what is minus 32 plus 36. So x minus 6 whole square is equal to 4. Then x minus 6 is equal to plus 4 minus 2. There are two conditions for x, which are they? X minus 6 is equal to 6, 2, and x minus 6 is equal to minus 2. So first of all, if x minus 6 is equal to 2, what will happen? X is equal to 8. Minus 6 അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ second condition x minus 2 is equal to minus 2 ആണെങ്കിൽ x is equal to minus 2 plus 6 is equal to 4. Now you got two solutions, which are they? 8 and 4. Listen carefully. If x is equal to 8, then 12 minus x, the second number become, what is 12 minus 8? That is equal to 4. If x is equal to 4, then 12 minus 4, x is equal to 8. 8 ഉം 4 ഉം 8 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ശരിയാണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആൻസർ ഞാനിവിടെ എഴുതാം. The numbers are 8, 4. You got the solution for x, the numbers 8 and 4. Listen carefully here. If x is equal to 8, then second number become 4. If x is equal to 4, then second number become 8. I already mentioned that the order of anything is important in mathematics. But in practical case, അല്ലേ, ഒരാൾ പറയാണ് 8 ഉം 4 എന്ന് പറയാണ്, ഒരു 4 8 എന്ന് പറയാണ്, വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇല്ല. So you can conclude this answer by the numbers are 8, 4. No need to write 8, 4 and 4, 8. Okay. അപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ഇതൊക്കെ മക്കളെ ടെസ്റ്റ് നോക്കി ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടും തയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടില്ല, ആരൊരാളെ തട്ടാണിത്. So the numbers are 8, നമുക്ക് നോക്കാം. 8 ഉം 4 ഉം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 12 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ റെഡിയാണ്. And the sum of the reciprocal of this number become 3/8. Is it true or false? We have to verify that. 1/8 plus 1/4. So what is the answer here? So first of all, we have to convert. How to add two fractions? First of all, you have to change the denominator into equal by multiplying the numerator and the denominator by a constant number of any of this fraction. Here the denominator is 8, here the denominator is 4. You can convert this 4 into 8 by multiplying 2 of the numerator and the denominator of the fraction 1/4. So what will happen? 1/8 plus 2/8. Am I right? 1/4 ന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/8 plus 2/8. What is answer? 3/8. That is a given condition. That is the second given condition. ഇനി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ. 1 into 4 4, ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 8, ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 8 into 4. So what is answer? 12 divided by 32. ഇത് രണ്ടിനെയും 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 12 divided by 4, that is equal to 3. 32 divided by 4, that is equal to 8. So answer is correct. പ്രയാസമുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. So we have to solve the next question. Listen carefully. घर से निकलती है घर. So the next question, which is second question, the difference of two numbers is 1. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the difference of two numbers is 1. So how to take that numbers? You have to take the first number as x and second number as x plus 1. The second condition given that the difference of the reciprocal. So how to take? Okay, ഞാൻ അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് 2016 2017 4 മാർക്കിന് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 1/20. The sum of two numbers is
difference of these two numbers is 1. So we have to take the numbers as x and x plus 1. Am I right, student? And the second condition, which is that the difference of these two numbers is 1 by 20. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ 5 7, what is the difference of these two numbers? 2. How? 7 minus 5, that is equal to 2. എന്നാൽ 5 minus 7 എന്ന് എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അതും ഡിഫറൻസ് തന്നെയല്ലേ? Listen carefully, the difference is always positive. So you have to take, if you are going to take the difference of any two terms, positive, which means you have to take the first number, great number first, and second number, less number as second. Then only you have to find the difference of that number. So listen carefully, the reciprocal of these two numbers, 1 by x and 1 by x plus 1. ഇതിന് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. 1 by x ആയിരിക്കുമോ 1 by x plus 1 ആയിരിക്കുമോ വലുത്? 1 by 2 ആണോ 1 by 4 ആണോ വലുത്? അരയാണോ കാലാണോ വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അരയാണ് വലുത്. 1 by 2 is always greater than 1 by 4. ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്പർ ചെറുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഫ്രാക്ഷന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതേതാണ്? എക്സ് തന്നെയാണ്. സോ this is the large number and this is the smallest number. So you have to find the difference as 1 by x minus 1 by x plus 1 as 1 by 20. So cross multiplying, what we get? X plus 1 minus x divided by x into x plus 1 is equal to 1 by 20. ഞാൻ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാണ്. So x cancel, multiply കഴിഞ്ഞാൽ 1 by x square plus x is equal to 1 by 20. Then cross multiplying, what we get? 20 is equal to x square plus x. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 20 is equal to 0 അല്ലേ? ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. വൈ? Here the coefficient of x square is negative, so you have to convert the sign of x square as positive by multiplying negative 1 of LHS and RHS of that equation. What will get? X square plus x minus 20 is equal to 0. Now you got a second degree equation. Here the coefficient of x is 1. That is an odd number. So you have to solve that equation by using quadratic formula. So a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to minus 20. So d is equal to b square minus 4ac 1 square minus 4 into 1 into minus 20, that is equal to 1 minus minus 80, that is equal to 81. Here the discriminant is greater than 0, which indicate we got, when we are going to solve, after solving this equation you got two solutions. So the first solution, x is equal to minus b minus 1 plus or minus root 81 divided by 2 into 1. So x is equal to minus 1 plus or minus 9 by 2. There are two solutions. X1 is equal to minus 1 plus 9 by 2, that is equal to 4. Then x2 is equal to minus 1 minus 9 divided by 2, that is equal to minus 5. Actually what is that question? The difference of two numbers is 1. So listen carefully. If x is equal to 4, what about the second number x plus 1? That is equal to 5. And similarly, if x is equal to minus 5, what about the second number x plus 1? That is equal to minus 4. The numbers are 4, 5 and minus 4, minus 5. The answer ശരിയാണോ നോക്കാം. 4 ഉം 5 ഉം ഡിഫറൻസ് 1 അല്ലേ? First condition. And second condition, the difference of their reciprocal. 1 by 4 minus 1 by 5. So how to find out the difference of these two fractions? You have to multiply the numerator of first into the denominator of second. So 5 minus 4 divided by the product of denominator 4 into 5. So what is the answer? 1 divided by 20. So the given condition it is that the difference of that two numbers is 1, and the second condition it is that the difference of their reciprocal should be 1 by 20. ശരിയാണോ മക്കളെ? Am I right, student?
Yes. So we have to discuss the next question from this. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു, തേർഡ് ചെയ്തു, ഫോർത്ത് ചെയ്തു, ഫിഫ്ത്ത് ചെയ്തു. സിക്സ്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ സെവൻത്ത് നമുക്ക് ചെയ്താം. സെവൻത്തും എയ്ത്തും കൂടി ചെയ്യാം. സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. സെവൻത്തും എയ്ത്തും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇന്നലെ ഏതായാലും കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിച്ചാണ്, സർ ഈ ടൈം ട്രാവലിംഗ് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും സമയം പോകുന്നത് ഒരുപോലെയാണോ? ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ടു ഇവിടെ അടുത്ത്, ഇൻ്റർസ്റ്റെല്ലാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു മൂവി കണ്ടു. ആ സിനിമയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സംശയമായി. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയാണ്. അതിന് അവാർഡ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ആ ഫിലിം ചെയ്തത് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ്, അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ PhD ചെയ്ത കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് റിയൽ ഫിസിക്സ് ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ദ മൈൻഡ് ഈസ് എവറിത്തിങ് വാട്ട് യു തിങ്ക് യു ബിക്കം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധൻ്റെ വാക്ക്, ഫേമസ് ആയ വാക്ക്. ഞാൻ എന്തിനിത് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ, സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോറികൾ, സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ടൈം ട്രാവലിംഗ് എന്താണ്? നിങ്ങളും പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ടൈം ട്രാവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് എല്ലാവർക്കും സമയം പോകുന്ന ഒരുപോലെയാണെന്നാണ്. അല്ല, കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സമയം നമ്മളെക്കാൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരിക്കും. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ റിലേറ്റീവ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും 1955 അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. E=mc² എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനൊക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി, ഒരു സയൻസിലൊരു സംഭവം സയൻറ്റിഫിക് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു. അന്ന് പിന്നെ അതിനുശേഷം 1960-62കളിൽ ജെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ ജെറ്റ് ഈ പ്ലാനറ്റ്സിനെ 3 പ്രാവശ്യം ചുറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലോക്ക് എർത്തിൽ വെച്ച്, ഒരു ക്ലോക്ക് ആ ജെറ്റിൽ വെച്ച് 3 പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ ടൈമും ക്ലോക്കിലെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൽ വെച്ച ക്ലോക്കിൻ്റെ ടൈമും ഈ ജെറ്റിൻ്റെ ടൈമും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മോഡേൺ സയൻസ് പറയുന്നത്, പ്രൂവ്ഡ് സയൻസ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ അൻസാർ സാറ്, അനസാറ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടുക. അനസാറ് ഞാനൊരു റോക്കറ്റിൽ കയറ്റി കത്തിച്ചു വിട്ടു. നമ്മൾ നാഷണലിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇട്ടാണ്ട് റോക്കറ്റ് കയറ്റി കത്തിച്ചു വിട്ടു. ആ റോക്കറ്റിൻ്റെ വേഗത 3 × 10⁸ ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗതയാണ് സങ്കല്പിക്കുക. ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത 3 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു സെക്കൻഡ്, 3 lakh km/s വിട്ടു. ഇവിടെ 2030 ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ വയസ്സ് അതിനേക്കാൾ 10 വയസ്സ് കൂടും. അനസിനും അങ്ങനെ കൂടേണ്ട അനസർക്ക്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷമേ കൂടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ടൈം ട്രാവലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്നൊരു മേഖല കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ സമയം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല പോകുന്നത്. സമയത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനും സമയത്തിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ചിന്ത ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. യാദൃശ്ചികമായി ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, listen carefully. Next question, 7th question. If x² + ax + b has only one solution, show that a² is equal to 4ab. Listen carefully. There is a second degree equation, x² + ax + b is equal to 0, and the given condition it is that this second degree equation has only one solution. Actually, what do you mean by only one solution of a second degree equation, which indicate the discriminant of this equation is 0? So here a is equal to 1, like coefficient of x², b is equal to a, c is equal to b. Am I right? Actually, what is a? The coefficient of x². What is b? The coefficient of x. What is c? The constant term of that equation.
So next we have to find out the discriminant of this equation. D is equal to b square minus 4ac. So b square minus 4ac is equal to 0. Why? The equation, given that equation has only one solution. So here b is equal to a square minus 4 into 1 into what is c? B is equal to 0, then a square minus 4b is equal to 0, then a square is equal to 4b. What is that question, student? What is that question, student? The given question it is that you have to prove a square is equal to 4b. So a square is equal to 4b. Am I right, student? Yes. Then 8th question, അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടിപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. Then what is 8th question? What is 8th question? What is 8th question? The sum of two numbers is 9. Sum of two numbers is 9. So first of all you have to take the numbers as x and 9 minus x and their sum of squares. Here given that the sum of any two numbers is 9 and sum of their square is 41. What are that numbers? So we have to find out that numbers. 41. So listen. ഞാൻ ആൻസർ പറയാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. 4 and 5. What is 5 square? 25. What is 4 square? 16. So what is the answer? 41. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൂട്ടിയപ്പോൾ അഥവാ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 41. Then x square plus 9 square plus how to expand this one. I already explained how to expand the difference of the square of difference of two numbers in previous class. So here 9 square plus x square minus 18x is equal to 41. So x square plus x square, that is equal to 2x square minus 18x. What is 9 square plus 81 is equal to 41. So you have to rearrange that is equation. 2x square minus 18x plus 81 minus 41 is equal to 0. Then 2x square minus 18x minus 40 is equal to 0. Dividing this equation by 2, you get x square minus 9x minus 20 is equal to 0. This is the corresponding second degree equation. So first of all you have to find out the discriminant of the equation. B square minus 4ac. What is b, student? That is minus 9 square minus 4 into 1 into minus 20. That is equal to 81. घर से निकलती है. Sorry student, so this is plus, so this is plus and this get plus. Sorry. So minus 80, so that is equal to 1. So x is equal to minus b. What is minus b? Minus 9 plus or minus root 1 by 2 into 1. So x is equal to 9 plus or minus 1 by 2. There are two solutions. x1 is equal to 9 plus 1 by 2, 10 by 2, that is equal to 5. Then x2 is equal to 9 minus 1 by 2, 8 by 2, that is equal to 4. The numbers are 5,4. 5 ഉം 4 ഉമാണ് ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലായി. ശരിയാണെന്ന് നോക്കാം. What is 5 plus 4? That is equal to 9. What is the sum of their square? 25 plus 16, that is equal to 41. The given condition it is that you have to find out two numbers with the sum is 9 and the square of the sum of their square is 41. So the numbers are 5,4. ഇനി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല, പനിയുണ്ട്, ജലദോഷവുമുണ്ട്.
പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം പറയാം, വളരെ തൊട്ടാ പൊട്ടുന്ന 1 മാർക്കിൻ്റെ 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് SLC എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ആ രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് തന്ന് കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. സോ ഞാൻ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ താങ്ക് യു.